Tu familia canceló la invitación, pero quédate con el depósito de $300,000, dijo la organizadora de bodas con una sonrisa fría. Mi corazón se detuvo por un instante. Mira mi hermosa Hija María, ali de pie, con su vestido de novia, y las lágrimas rodando por el rostro. La boda debía comenzar en 2 horas, y ahora esta mujer nos decía que la familia de David se había retirado por completo, pero que quería quedarse con nuestro dinero. Fue entonces cuando me puse de pie, mira la organizadora de bodas directamente a los ojos y dije algo que lo cambiaría todo para siempre. Pero déjame contarte cómo empezó todo este lío, porque necesitas entender cómo llegamos este momento impactante. Todo empezó hace 6 meses cuando mi hija María llegó a casa con la sonrisa más grande que jamás había visto en su rostro. Estaba radiante al entrar por la puerta, y supe que algo maravilloso había sucedido. Mamá, mamá, gritó, corriendo a nuestra pequeña cocina, donde yo estaba preparando la cena. David me propuso matrimonio. Dejé caer mi cuchara de madera en la olla de sopa que estaba moviendo. David Rodríguez era el novio de María desde hacía 3 años, y había legado a quererlo como a mi propio hijo. Era amable, trabajador y trataba a mi hija como a una princesa. Pero también sabía que su familia era muy adinerada, mientras que nosotros éramos gente común y corriente. Ay, mi dulce nina. La abrace tan fuerte que pensé que la iba a estrellar hasta dejarla sin aliento. Cuéntamelo todo. María me enseñó el anillo de diamantes, más hermoso que jamás había visto. Brillaba como una pequeña estrella en su dedo. Me contó cómo David la había llevado al elegante restaurante del centro, el de los manteles blancos y las velas en todas las mesas. Se había arrodillado allí mismo, delante de todos, y lo había pedido matrimonio. Su familia está muy emocionada, mamá, dijo María con los ojos brillantes de felicidad. Su madre, la Sra. Rodríguez, ya tiene ideas para la boda. Quiere ayudar a planearlo todo. Sentí una ligera preocupación en el corazón, pero la aparte. Este era el momento feliz de mi hija, y no iba a arruinarlo con mis preocupaciones sobre el dinero y las diferencias sociales. Durante las siguientes semanas, la familia de David se encargó de la planificación de la boda. La Sra. Rodríguez, una mujer alta con un peinado impecable y ropa cara, venía a casa con libros gruesos llenos de ideas para bodas. Hablaba de flores que costaban más de lo que yo ganaba en un mes y de lugares que solo había visto en revistas. No se preocupe por el costo, Sra. Santos, me decía con un gesto de la mano. Queremos que esta boda sea perfecta para nuestro David y su María. Al principio, me sentí agradecida. ¿Quién no quiere que su hija tenga una boda de cuento de hadas? Pero a medida que los planes se hacen más grandes y costosos, empecé a sentirme incómoda. La boda que estaban planeando no era algo que una chica como María, de una familia como la nuestra, debería tener. Me parecía demasiado elegante, demasiado. ¿Estás segura de todo esto? Le preguntó María una noche mientras mirábamos fotos de pasteles de boda que costaban más que nuestro coche. Mamá, la familia de David quiere hacer esto por nosotros, respondió María. Dicen que cuando amas a alguien, el dinero no importa. Quieren que me sienta como una verdadera princesa el día de mi boda. Quería creerlo de verdad. Pero algo en el corazón de mi abuela me decía que cuando los ricos dicen que el dinero no importa, suele haber una trampa. Los planes de boda seguían creciendo. Reservaron el hotel más caro de la ciudad. Contrataron a un fotógrafo famoso que cobraba miles de dólares. Encargaron flores a una finca especial que cultivaba rosas solo para bodas de gente adinerada. Todo era de primera clase, de primera calidad, lo mejor que se podía comprar. Luego llegó el día que lo cambió todo.
La SRA Rodriguez me llamo un martes por la mañana. Su voz sonaba diferente, más seria de lo habitual. Señora Santos, tenemos que reunirnos hoy. Hay algo importante que debemos discutir sobre la boda. Se me hizo un nudo en el estómago, pero acepto encontrarme con ella en la cafetería del centro. Cuando llegué, la SRA Rodriguez ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina con papeles extendidos frente a ella. Parecía incómoda, evitando mi mirada mientras me sentaba. ¿De qué se trata esto? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Me acercó un grueso folio de papeles. Estos son los contratos de todo lo que hemos pedido para la boda. El costo total es de $300,000. Casi me atraganto con el café. $300,000? Era más dinero del que había visto en mi vida. Era más de lo que valía nuestra casa. No lo entiendo. Dije, con las manos temblorosas mientras miraba los papeles. Creía que tu familia estaba pagando todo esto. La señora Rodriguez finalmente me miró y su expresión era fría, nada parecida a la amable mujer que había estado planeando la boda de mi hija durante meses. Nunca dijimos que lo pagamos todo, SRA Santos. Dijimos que queríamos ayudar a planificarlo. Pero tradicionalmente, la familia de la novia paga la boda. Todos estos contratos llevan su firma. Revise los papeles con más atención y me entristeció. Tenía razón. Cada contrato, cada acuerdo, cada pedido, tenía mi nombre firmado al pie. Pero recordaba aquellos días de otra manera. La SRA Rodriguez siempre había sido quien hablaba con los proveedores, quien tomaba las decisiones, quien me decía dónde firmar. Había confiado plenamente en ella. Pero no puedo pagar esto, Cesar, sintiendo que así me llenaban los ojos de lágrimas. Sabes que trabajo en el supermercado. No tengo $300,000. Ese no es nuestro problema, dijo la SRA Rodriguez, con la voz cada vez más fría. Usted firmó los contratos. Es legalmente responsable de todos estos costos. La boda es en 3 días, SRA Santos. Hay que pagarles el total a todos los proveedores o no habrá boda. Sentí que el mundo me daba vueltas. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo dejé que esto para? Pensé en María, en lo emocionada que estaba, en cuanto quería a David. ¿Cómo podía decir que su boda se arruinó porque su madre era demasiado confiada? Esa noche no pude dormir. Me senté a la mesa de la cocina con una calculadora, intentando calcular cómo podría reunir $300,000. Podría vender la casa, pero no sería suficiente. Podría pedir préstamos, pero ningún banco me daría tanto dinero con mis escasos ingresos. Podría pedir ayuda a mis familiares, pero incluso si todos mis conocidos me dieran todos sus ahorros, no sería suficiente. A la mañana siguiente, llamé a María para contar lo sucedido. Empezó a llorar inmediatamente. Mamá, tiene que haber un error, celoso. La familia de David no nos haría esto. Me quieren. Dicen que era como una hija para ellos. Lo sé, cariño. Pero 6 los contratos. Los firme. Somos responsables de todos los gastos. María guardó silencio un buen rato. Luego dijo, déjame hablar con David. Él solucionará esto. Su familia tiene el dinero. Y saben que nosotros no. No permitirá que esto afecte nuestra boda. Pero David no pudo arreglarlo. Cuando María me devolvió la llamada, esa noche, su voz sonó monótona y vacía. David intentó hablar con sus padres, dijo. Pero dijeron que los negocios son los negocios. Dijeron que si no podíamos costear la boda que habíamos planeado, quizá no estuviéramos listos para casarnos. ¿Qué dice David sobre eso? Pregunté.
Maria volvió a guardar silencio. Finalmente susurró. Dice que quizá sus padres tengan razón. Quizá deberíamos esperar hasta que podamos permitirnos la boda que su familia espera. Se me rompió el corazón por mi hija. No se trataba de dinero, ni de bodas. Se trataba de que la familia de David le demostrara a Maria que nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Y, tristemente, parecía que David empezaba a estar de acuerdo con ellos. El día antes de la boda, recibí una llamada de alguien que se presentó como la organizadora de bodas. Nunca había hablado con ella. La SRA Rodríguez siempre se había encargado de esas comunications. SRA Santos, lo habla Patricia Williams de Elite Wedding Planning. Necesito confirmar el pago del evento de mañana. El import total de $300,000 debe transferirse a nuestra cuenta antes de las 6 p.m. de esta noche. De lo contrario, tendremos que cancelar todos los servicios. No tengo ese dinero. Lo dije con sinceridad. Hubo un malentendido sobre quien debía pagar que. Lo siento, SRA Santos, pero ese no es mi problema. Los contratos la muestran claramente como la responsable. Si no se recibe el pago, no habrá boda mañana. Y esa noche, Maria vino a quedarse conmigo. Nos sentamos juntas en mi viejo sofá, llorando las dos. Su hermoso vestido de novia colgaba en la puerta, como un fantasma de sueños rotos. Lo siento mucho, cariño, susurró, abrazando a mi hija mientras solazaba. Siento mucho haber dejado que esto para. No es tu culpa, mamá, dijo Maria entre lágrimas. Debería haber prestado más atención. Debería haber hecho más preguntas. Estaba tan absorta en el cuento de hadas que olvidé que los cuentos de hadas no existen. Nos quedamos despiertos toda la noche, abrazados y llorando por la boda que nunca sucedería, por la familia que nos había traicionado y por la inocencia que ambos habíamos perdido. Entonces, a las 8 de la mañana del que debería haber sido el día de la boda de Maria, sonó mi teléfono. Era Patricia Williams, la organizadora de bodas. Señora Santos, tengo información actualizada sobre su situación, dijo y algo en su voz me heló la sangre. Señora Santos, tengo información actualizada sobre su situación, dijo Patricia Williams con voz nítida y profesional. La familia Rodríguez me contactó esta mañana. Han decidido celebrar la boda hoy, pero ha habido algunos cambios. Mi corazón saltó de esperanza. Quizás David por fin se había enfrentado a sus padres. Quizás se habían dado cuenta de lo crueles que estaban siendo con Maria. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó, agarrando el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Bueno, se quedan con todos los proveedores el lugar, las flores, todo lo que habíamos planeado. Pero van a tener una boda diferente. Me sentí confundida. No entiendo. ¿A qué te refieres con una boda diferente? David se casa hoy con otra persona. Una chica llamada Isabella Martínez, de una familia que la familia Rodríguez aprueba. Están usando todas las decoraciones y arreglos que planeamos para Maria, pero Maria ya no está invitada. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Maria, que había estado escuchando desde la cocina, vino corriendo con pánico en los ojos. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué te dijo? Cogí el teléfono con manos temblorosas. ¿Me estás diciendo que David se casa hoy con otra chica? Usando la boda que planeamos para mi hija? Correcto, dijo Patricia sin emoción alguna. Y, SRA Santos, ¿qué hay del depósito de $300,000 que debe pagar? La familia Rodríguez quiere que sepa que, aunque su hija no participe en la boda, aún debe pagar el monto total. Todos los contratos tienen su firma y legalmente, usted sigue siendo responsable de todos los costos.
Seni como si mi hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero, ella y siquiera nos casamos. Mi hija no es casa con David. La boda sigue en marca, seré santos. Solo que con otra novia. Todos los servicios siguen utilizando, así que todos los pagos están pendientes. Necesito que me transfieran esos $300,000 antes del mediodía o tendré que emprender acciones legales contra usted. María me quito el teléfono de las manos. Soy María Santos. No puedes hablar en serios. Mi prometido voy a casar con otra persona en nuestra boda. ¿Why quieres que mi madre lo pague? Lo siento, señorita Santos, pero los negocios son los negocios. Su madre firmó los contratos. Ella es legalmente responsable. María colgó el teléfono y se hundió en nuestro sofá, mirando la pared como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Mamá, susurró. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo puede la gente ser tan cruel? Me senté junto a mi hija, y la rodí con el brazo. No lo sé, cariño. De verdad que no lo sé. Durante la siguiente hora, nos quedamos allí sentados, en estado de shock. Entonces, el teléfono de María empezó a vibrar con mensajes de texto. Lo miró y palideció aún más. ¿Qué es? Preguntó. Son mis amigos, dijo en voz baja. Me preguntan por qué Isabella Martínez publica fotos en redes sociales con mi vestido de novia. Está en el hotel preparándose para la boda. Sentí la ira creciendo en mi pecho como en fuego. Esta chica, Isabella, lavaba el vestido de novia que estaba destinado a mi María. El vestido que María había probado decenas de veces. El vestido que había sonado usar en el día más feliz de su vida. Muéstramelo, dije. María me dio su teléfono y 6 fotos de una chica que no reconocí. Lavaba exactamente el mismo vestido que María debía lavar, rodeada de damas de honor con los mismos vestidos que sus amigas. Las flores, la decoración, todo era exactamente igual a lo que habíamos planeado durante meses. Pero en lugar de que el rostro de mi hija brillara de felicidad, era esta extraña, esta Isabella, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. ¿Cuánto tiempo hace que David conoce a esta chica Isabella? Lo pregunta María. La voz de María era tan baja que apenas podía oírla. No sé, mamá. Creía que David y yo nos lo habíamos contado todo. Pero viendo estas fotos, parece que llevan tiempo planeándolo. Mira que cómoda vi con su familia. Mira más fotos en las redes sociales de Isabella. Había fotos de ella cenando con la familia Rodríguez de hace semanas. Había fotos de ella probando vestidos de novia con la SRA Rodríguez. Incluso había fotos de David y Isabella juntos de hace meses, cuando David aún estaba comprometido con mi María. María, dije lentamente, creo que David te ha estado engañando. Creo que su familia lleva meses planeándolo. Nos usaron para planificar y pagar la boda que querían para David y Isabella. María volvió a mirar las fotos, y six como si le rompía el corazón de nuevo. Tienes razón, mamá. Mira esta foto. Fue tomada hace 3 meses, pero David me dijo que trabajaba hasta tarde esa noche. De hecho, salió con ella. La ira en mi pecho crecía cada vez más. Estas personas no solo lo habían roto el corazón a mi hija, nos habían mentido, nos habían utilizado, y ahora querían que pagáramos por su engaño. Tenemos que ir a ese hotel, dije levantándome del sofá. Mamá, ¿de qué estás hablando? No voy a dejar que salgan con la suya. Creen que pueden tratarnos como basura y pisotearnos porque no tenemos dinero. Pero les voy a demostrar que el dinero no lo es todo. A veces, el orgullo y la dignidad valen más que todos los dólares del mundo.
Maria Pericia sustada. Que vas a hacer? Voy a esa boda, y les voy a contar a todos los presentes que clase de familia es realmente la familia Rodríguez. Pero mama, no estamos invitados. Seguridad no nos deja entrar. Sonre por primera vez en días, pero no era una sonrisa de felicidad. Era el tipo de sonrisa que mi abuela solía poner cuando alguien la presionaba demasiado. Déjame preocuparme por entrar. Ponte tu vestido más bonito. Vamos a colarnos en una boda. Una hora después, María y yo estábamos vestidas con nuestras mejores galas, entrando al hotel más elegante de la ciudad. Había llamado a mi hermana Carmen y le pedí que nos acompañara para que nos apoyara. Carmen era una mujer fuerte que no toleraba tonterías de nadie, y sabía que podría necesitar su ayuda. El vestíbulo del hotel estaba decorado con las flores más hermosas que jamás había visto. Rosas blancas y gypsófilas por todas partes, tal como María había soñado. Había elegantes letreros que indicaban la boda Rodríguez Martínez, y gente elegantemente vestida caminaba hacia el salón de baile. ¿Cómo vamos a pasar la seguridad? Me susurró Carmen. Sigue mi ejemplo, dije. Me acerca la recepción como si fuera la dueña del lugar. Disculpen, soy la SRA Santos. Estoy aquí para la boda de los Rodríguez. Parece que hay una confusión con la lista de invitados, pero en realidad soy la madre de la novia original. La organizadora de bodas me espera. El joven del mostrador parecía confundido, pero educado. Llamaría la organizadora de bodas para confirmar. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Unos minutos después, a Patricia Williams caminando hacia nosotros. Era una mujer alta, de cabello rubio corto, con un portapapeles en la mano. Al verme, su expresión cambió a enfado. Señora Santos, ¿qué hace aquí? No está en la lista de invitados. Vengo por los $300,000 que dices que debo, dije en voz tan alta que los demás en el vestíbulo pudieron warm. Creo que deberíamos hablarlo cara a cara. Patricia miró a su alrededor nerviosamente mientras la gente empezaba a mirarnos. Este no es el momento ni el lugar para esta conversación. Pero creo que sí, dije, con la voz cada vez más alta. Mira, creo que todos estos invitados a la boda deberían saber que la familia de la novia hizo que la familia de la novia original pagara esta boda, y luego los eco para que su hijo se casara con otra. Patricia se puso roja. Señora Santos, por favor, vaya la voz. ¿Por qué debería bajar la voz? ¿Te da vergüenza? Deberías estarlo. Lo que haces está mal. Para entonces, un pequeño grupo de invitados a la boda se había reunido en nuestro alrededor, escuchando cada palabra. Pude ver algunos con cara de asombro y susurrando entre ellos. Seguridad, gritó Patricia. Pero antes de que la seguridad pudiera llegar hasta nosotros, escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Qué está pasando aquí? Mi gyre y a David Rodríguez Ali de Pai, con su esmaquin de boda. Parecía guapo y nervioso, pero al ver María, palideció por completo. María, dije, como no pudiera creer que estuviera Ali. ¿Qué haces aquí? María dio un paso al frente, y me sentí muy orgullosa de su fuerza y dignidad. Estoy aquí para ver casar con Isabella usando la boda que nos planearon David. La boda por la que se supone que mi madre debe pagar $300,000, aunque cases con otra persona. David miró a su alrededor a toda la gente que nos observaba, y pude ver el pánico en sus ojos. María no lo entiendes. Mi familia dijo. ¿Qué dijeron, David? Interrumpió María. Dijeron que no era lo suficientemente buena para ti. Dijeron que mi familia era demasiado pobre? Así que decidís traicionarme y casar con Isabella, pero aún así hiciste que mi madre pagara tu boda.
La multitud de invitados a la boda crecia. Via la SRA Rodriguez abriéndose paso entre la gente, furiosa. Detrás de ella había una chica con vestido de novia que debía ser Isabella. Esto es indignante, gritó la SRA Rodriguez al llegar hasta nosotros. Seguridad. Secuena esta gente de inmediato. Pero entonces ocurrió algo maravilloso. Uno de los invitados a la boda, un hombre mayor con un traje caro, dio un paso al frente. Un momento, dijo en voz alta y clara. Quiero escuchar lo que estas demás tienen que decir. Si lo que entiendo es correcto, obligaste a la familia de esta joven a pagar la boda, y luego tu hijo se casa con otra? Eso no me parece correcto. Más gente empezó a alzar la voz, a hacer preguntas, a exigir saber que estaba pasando realmente. La SRA Rodriguez miró a su alrededor con desesperación, dándose cuenta de que su boda perfecta se estaba convirtiendo en un desastre. Fue entonces cuando Patricia Williams, la organizadora de bodas, hizo el anuncio que lo cambiaría todo. Patricia Williams alzó la voz por encima de la creciente multitud de invitados confundidos y enojados. Damas y caballeros, por favor. Ha habido un malentendido. La familia Santos no debía asistir a esta boda. Tienen que irse inmediato. Pero el caballero mayor del traje caro no es lo creo. Señora, soy el juez Harold Morrison y llevo 30 años celebrando bodas. Lo que oigo me parece un fraude. La familia de esta joven pagó una boda, y ahora la dan a otra persona. La cara de la SRA Rodriguez puso roja como un tomate. Juez Morrison, usted no entiende la situación. La familia Santos no podía permitirse el estilo de vida que David necesitaba. Lo encontramos una esposa más adecuada, de una familia más adinerada. Pero ¿quién pagó todo esto? Preguntó el juez Morrison, señalando las costosas decoraciones y flores. Di un paso al frente, con voz temblorosa pero firme. Sí, señoría. Firme contratos por $300,000 en servicios de boda. Pero creía que estaba planeando la boda de mi hija con David. Nunca supe que planeaban reemplazarla por otra chica. La multitud se quedó sin aliento y hoy a gente susurra palabras como terrible, que cruel, y eso no está bien. Isabella, la recién casada, por fin habló. Su voz era aguda y nerviosa. David me dijo que la familia de su exnovia estaba encantada de pagar nuestra boda como regalo. Dijo que era su forma de decirnos lo mejor. María rió, pero fue una risa amarga. ¿Un regalo? David, ¿lo dijiste que era un regalo? David parecía querer desaparecer en el suelo. Yo creía mi madre dijo que lo entendías. No entendí nada, gritó María, y por primera vez desde que empezó todo este lío, hoy verdadera ira en la voz de mi hija, en lugar de solo tristeza. Me dejaste planear la boda de mis sueños durante 6 meses, dejaste que mi madre se endeudara con la decoración, las flores y la comida, y luego, 3 días antes de la boda, me dices que te casas con otra? El juez Morrison parecía disgustado. Hijo, eso es lo que pasó. Antes de que David pudiera responder, la SRA Rodriguez lo agarró del brazo. David, no tienes que responder a estas preguntas. Estamos en una celebración familiar privada, y estas personas están invadiendo nuestra propiedad. Pero el juez Morrison no había terminado. Señora Rodriguez, estas señoras pagan esta boda, y usted usa su dinero para organizar una fiesta para su hijo y otra novia, eso es robo. Es un delito grave. No es robo, espero la SRA Rodriguez. Firmaron contratos. Todo es legal. Fue entonces cuando mi hermana Carmen, que hasta entonces había permanecido calada, dio un paso al frente con fuego en la mirada.
Legal no significa correcto, señora. Los engañaste para que pagaran una boda, y luego así la robes. Los invitados a la boda hablan agridos entre ellos. Algunos tomaban fotos con sus teléfonos. Otros negaban con la cabeza con disgusto. Vi que la boda perfecta, y elegante de la Sra. Rodríguez estaba desmoronando. Isabella empezó a llorar con su vestido de novia, el vestido de novia de mi hija. David. ¿Y es cierto? Mi mentís sobre todo. David miraba alternativamente a María y Isabella. Polido y confundido. No lo mentía nadie. Solo, mi familia dijo que esto era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? María se acercó a David, y pudo ver como 3 años de amor y confianza se desmoronaban en sus ojos. David, te amaba. Creía que tú también me amabas. Como es que romperme el corazón y robar mi boda, es lo mejor para mí. Te quiero, María, dijo David en voz baja. Pero mi familia tiene razón. Somos de mundos diferentes. Nunca encajarías en mi vida. Esas palabras le dieron a María una bofetada. Vi como los hombres de mi fuerte y hermosa hija se hundían al darse cuenta de que el hombre que amaba priorizaba el dinero y el estatus social por encima de ella. Pero entonces ocurrió algo asombroso. María enderezó los hombres, levantó la barbilla y miró a David directamente a los ojos. Tienes razón, David. Somos de mundos diferentes. Yo vengo de un mundo donde la gente cumple sus promesas. Donde las familias se apoyan en lugar de destruirse. Donde el amor vale más que el dinero. Tienes razón. Yo nunca encajaría en tu mundo, porque tu mundo es feo. La multitud guardó silencio. Incluso la señora Rodríguez dejó de hablar. María continuó, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Pensé que quería casarme contigo y formar parte de tu familia. Pero ahora, al ver lo cruel que puede ser, me doy cuenta de que me hiciste un favor. No quiero formar parte de una familia que trata a la gente como basura. El juez Morrison comenzó a aplaudir lentamente, y pronto se le unieron otros invitados a la boda. Aplaudieron a mi hija por enfrentarse a la familia Rodríguez. La Sra. Rodríguez parecía presa del pánico. Esto es ridículo. Segurid. Saquen a esta gente de aquí, ahora mismo. Pero Patricia Williams, la organizadora de bodas, miraba su portapapeles con expresión preocupada. Señora Rodríguez, tenemos un problema. Si la familia Santos presenta una denuncia por fraude, podría perder mi licencia comercial. Toda esta situación es muy irregular. ¿Qué estás diciendo? Preguntó la señora Rodríguez. Digo que quizá deberíamos llegar a algún acuerdo con la familia Santos. Devolverles parte del dinero. Oh. De ninguna manera, gritó la Sra. Rodríguez. Firmaron los contratos. No les debemos nada. Fue entonces cuando finalmente perdí los estribos. Todo el dolor, toda la frustración, toda la ira que había guardado durante días, salió a borbotones. ¿Sabe qué, señora Rodríguez? Tiene razón. No me debe dinero. Pero déjeme decir lo que si me debe. Me acerca a la y, aunque era más alta que yo y vestía ropa cara, pude ver miedo en sus ojos. Le debes una disculpa a mi hija por mentir durante 6 meses. Me debes una disculpa a mí por engañarme para que firmara contratos que no podía pagar. Nos debes una disculpa a ambos por tratarnos como si no fuéramos lo suficientemente buenos como para respirar el mismo aire que tú. La señora Rodríguez levantó la barbilla desafiante. No les debo nada. Tienes razón otra vez, dije, y mi voz se volvió peligrosamente baja. No nos debes nada, porque no queremos nada de gente como tú. Pero déjame decir lo que voy a pasar a continuación. Toda la multitud se inclinó para escuchar lo que había a decir.
Incluso los guardias de seguridad del hotel que habían legado nos escuchaban en lugar de acompañarnos a la salida. Voy a salir de aquí con mi dignidad, y mi hija. Y van a tener su boda elegante con sus flores y decorations robadas. Pero todos en esta sala saben exactamente que clase de familia son en realidad. Saben que son de los que mienten, engañan y roban a las familias que confían en ustedes. Mira todos los invitados a la boda. Y espero que todos recuerden este día. Espero que recuerden que tener dinero no te hace buena persona. Espero que recuerden que tratar a la gente con amabilidad y respeto es más importante que tener la boda más elegante o la casa más grande. El juez Morrison asintió con aprobación. Bien dicha, señora. Muy bien dicha. Tomé la mano de María y mi jair para pero de repente Isabella me llamó. Espera. Por favor espera. Nos dimos la vuelta, y Isabella caminaba hacia nosotros, con lágrimas en los ojos. Todavía llevaba puesto el vestido de novia de María, pero ahora parecía incómoda con él. Señora Santos, María, lo siento mucho. No sabía nada de esto. David me dijo que hacía alegraban por nosotros. Dijo que su familia quería ayudar a pagar la boda como una bendición para nuestro matrimonio. María miró a Isabella con tristeza. Isabella, no te culpo. Pero debes saber que el hombre con el que estás a punto de casar es un mentiroso. Si pudo mentirme durante 6 meses mientras planeaba casarse contigo, que te hace pensar que no te mentirá también. Isabella miró a David con nuevos ojos, como si lo viera con claridad por primera vez. David, ¿es cierto? Lo mentiste María sobre todo. El rostro de David se arrugó. No quería hacer daño a nadie. Solo intentaba hacer lo que mi familia quería. ¿Mintiendo a todos? Preguntó Isabella. Diciendo que la familia de María pagara nuestra boda mientras fingías que on la amabas? Yo. Comenzó a decir David, pero no le salieron las palabras. Isabella empezó a quitarse el anillo de compromiso. No puedo casarme con alguien que le haría esto a otra persona. Si pudiste ser tan cruel con María, quien te amo durante 3 años, que me harías cuando las cosas se pongan difíciles. La S.R.A. Rodríguez parecía horrorizada. Isabella, no seas ridícula. David es un buen hombre. La familia Santos solo está causando problemas. Pero Isabella negó con la cabeza. No, señora Rodríguez. Un buen hombre no le miente a la mujer que dice amar. Un buen hombre no deja que la familia de su novia pague su boda con otra mujer. Lo entregó el anillo a David y empezó a caminar hacia la salida del hotel. Lo siento, pero no puedo participar en esto. Los invitados a la boda comenzaron a murmurar con entusiasmo. Algunos seguían a Isabella fuera del salón. Otros negaban con la cabeza al ver la familia Rodríguez. La S.R.A. Rodríguez miró a su alrededor con desesperación mientras veía desaparecer su boda perfecta. Todo esto es culpa tuya, me gritó. Lo has arruinado todo. Pero antes de poder responder, sucedió algo que nadie esperaba. Antes de que pudiera responder a la acusación de la S.R.A. Rodríguez, una nueva voz cortó el chas como un cuchillo. En realidad, madre, todo esto es culpa mía. Todos se giraron para ver quién había hablado. De pie en la puerta del salón de baile había un hombre mayor con un traje gris claro. Tenía el pelo entrecano y una mirada amable, pero su rostro se veía cansado y decepcionado. Nunca lo había visto antes, pero por la palidez de la señora Rodríguez, supe que se trataba de alguien importante. Padre, dijo David, con la voz apenas un susurro. Creía que estabas en Nueva York por negocios. Se suponía que debía estarlo, dijo el hombre, entrando lentamente en el salón. Pero esta mañana recibí una llamada muy interesante de mi amigo,
el juez Morrison. Mi dijo que había algún problema con su boda, así que tomé el primer vuelo a casa. El juez Morrison dio un paso al frente. Roberto, lamento haber molestado, pero cuando supe lo que estaba pasando aquí, pensé que debía saberlo. Así que este era Roberto Rodríguez, el padre de David. Ya había oído a María mencionarlo, pero siempre viajaba por negocios cuando lo visitábamos. Por lo que María me había contado, parecía un hombre decente, a diferencia de su esposa. Roberto miró alrededor del salón de baile, observando las costosas decorations, los confundidos invitados a la boda y su hijo parado allí, lo siendo culpable y avergonzado. Ahora, dijo Roberto con voz tranquila pero severa, ¿alguien podría explicarme por qué la familia de la exnovia de mi hijo está aquí exigiendo dinero, y por qué la actual novia de mi hijo acaba de abandonar su propia boda? La señora Rodríguez corrió al lado de su esposo. Roberto, cariño, todo es un malentendido. Esta gente solo busca problemas. Están molestos porque David decidió casarse con una chica de mejor familia. Roberto levantó la mano para que su esposa dejara de hablar. Luego me miró directamente. Señora, creo que no nos conocemos. Soy Roberto Rodríguez, el padre de David. Soy Elena Santos, respondí, intentando mantener la voz firme. Esta es mi hija María. La expresión de Roberto se suavizó al mirar a María. Ah, tú eres María. David me ha hablado muchísimo de ti a lo largo de los años. Dijo que eres la chica más amable y inteligente que había conocido. Los ojos de María se llenaron de lágrimas otra vez. Dijo eso? Muchas veces, asintió Roberto. De hecho, justo el mes pasado, cuando estaba en Chicago, me llamó y me dijo que estaba diciendo que conociera a su futura nuera en la boda. Dijo que serías una novia guapísima. La cara de David se puso roja. Papa, ¿te lo puedo explicar? Oh, espero que puedas, dijo Roberto, con voz firme. Porque ahora mismo estoy muy confundido. El mes pasado, planeabas casar con María. Hoy, se suponía que te casarías con alguien llamada Isabella. Y por lo que he oído, la familia de María pagó por esta boda que ibas a tener con otra chica? El salón de baile quedó en silencio. Todos esperaban la explicación de David. David miró a su alrededor desesperado, como si esperara que alguien lo rescatara. Finalmente, balbució. Papa, mamá dijo que la familia de María no, que no encajaría en nuestro círculo social. Dijo que la familia de Isabella sería más adecuada para nuestro negocio. Los ojos de Roberto brillaron de ira, pero mantuvo la voz controlada. ¿Tu madre dijo eso? Roberto, interrumpió la señora Rodríguez, sabes que solo quiero lo mejor para nuestra familia. La familia Martínez tiene contactos que podrían impulsar la carrera de David. La familia Santos, bueno, trabajan en el sector servicios. Roberto miró a su esposa como nunca la había visto. Carmen, acabas de decir que la gente con trabajos honestos no es suficiente para nuestra familia? No me refería a eso, dijo rápidamente la señora Rodríguez. Solo quería decir que David necesita casarse con alguien que lo ayude en el mundo de los negocios. Ya veo, dijo Roberto lentamente. Y para que David se casara con esta chica tan apropiada para los negocios, hiciste que la familia de María pagara la boda? Patricia Williams, quien había intentado pasar desapercibida durante este enfrentamiento familiar, habló de repente. Señor Rodríguez, señor, sobre los contratos. La SRA Santos firmó acuerdos por servicios por valor de $300,000. Legalmente, ella sigue siendo responsable del pago. Roberto se giró para mirar a la organizadora de bodas, y six un destello peligroso en sus ojos. Señora Williams,
Mi está diciendo que permiso que una anciana que trabaja en una tienda de comestibles firmara contratos por $300,000 sin cuestionarse si podía pagarlos? Patricia Palladesio. Bueno, yo, la señora Rodríguez me aseguró que la familia podía asumir los gastos. ¿Verificó usted los ingresos de la señora Santos antes de permitir firmar estos contratos? Yo no, señor. Confíe en la palabra de la señora Rodríguez. Roberto negó con la cabeza con disgusto. Así que permitiste que mi esposa engañara a esta familia para que firmara contratos que no podían permitirse, para una boda que en realidad nunca iba a hacerse. Señor, solo estaba siguiendo los procedimientos estándar. Procedimientos estándar, la voz de Roberto se alzó. A los procedimientos estándar serían asegurarnos de que la gente puede pagar lo que contrata. A los procedimientos estándar serían ser honestos sobre quién paga qué. Se giro para mirar muy six un sincero arrepentimiento en sus ojos. Señora Santos, les debo a usted y a su hija una disculpa sincera. Así no es como debería comportarse mi familia. Así no es como cría mi hijo. Me sorprendió tanto su amabilidad que casi lo de nuevo. Después de días de ser tratado como basura por su esposa y hijo, su simple disculpa fue como un cálido abrazo. Gracias, señor Rodríguez, dije en voz baja. Roberto se acercó a David, quien ahora miraba al suelo como un niño regañado. David, mírame, dijo Roberto con severidad. David levantó lentamente la cabeza para encontrarse con los ojos de su padre. Hijo, estoy profundamente decepcionado de ti. La familia de María confió en ti. Te abrieron las puertas de su hogar, te recibieron como a un hijo y juntaron el dinero que no tenían para ofrecer una boda hermosa. Y tú les pagas su amor y confianza mintiéndoles y abandonando a María por otro? Papa, amo a María, pero mamá dijo. Mira igual lo que haya dicho tu madre, resonó la voz de Roberto en el salón. Tienes 28 años, David. Tienes edad suficiente para tomar tus propias decisiones y defender lo que es correcto. Se volvió hacia María, con expresión amable de nuevo. María, querida, siento mucho lo que mi familia te ha hecho pasar. Te mereces mucho más que esto. María se secó las lágrimas. Gracias, señor Rodríguez. Eso significa más para mí de lo que creí. Roberto asintió y luego se volvió hacia su esposa y hijo. Ahora, esto es lo que voy a pasar. David, vas a disculpar con María por mentirle y romperle el corazón. Pero papa. Sin peros, hijo. Disculpate. Ahora. David caminó lentamente hacia María. Parecía querer decir algo significativo, pero las palabras que le salieron fueron débiles y patéticas. María, lamento que las cosas hayan resultado así. Nunca quise hacer daño. María lo miró con tristeza. David, no solo me hiciste daño. Me destruiste. Durante 6 meses, planeé nuestra vida juntos. Imagina nuestros hijos, nuestro hogar, envejeciendo contigo. Y mientras yo sonaba con nuestro futuro, tú planeabas tirarme como basura. El rostro de David se arrugó. Te amo, María. Siempre te he amado. No, dijo María con firmeza. Si me quisieras, habrías luchado por mí. Si me quisieras, lo habrías dicho a tu madre que valgo más que los contactos y el estatus social. Amar significa elegir a alguien cada día, incluso cuando es difícil. Elegiste el dinero y el estatus por encima de mí. Eso no es amor. Roberto asintió con aprobación. Bien dicho, María. Muy bien dicho. Se volvió hacia Patricia Williams. Señora Williams, voy a romper esos contratos ahora mismo. La familia Santos no lo debe nada. Pero, señor, legalmente, usted ayudó a mi esposa a cometer fraude.
Querque lema mi abogado para hablar sobre las implicaciones legales de sus acciones? Patricia empezó rápidamente a revisar sus papeles. Por supuesto, señor Rodríguez. Anular todos los contratos de inmediato. Bien. ¿Why me vas a devolver cualquier depósito que la familia Santos ya haya pagado? Sí, señor, absolutamente. Entonces Roberto se volvió hacia su esposa, y la mirada que lo dirigió me hizo alegrarme de no estar casado con él. Carmen, necesitamos tener una conversación muy seria sobre tu comportamiento. Pero eso será en privado, en casa. La señora Rodríguez parecía querer discutir, pero algo en el tono de su marido le decía que no era el momento. Finalmente, Roberto me miró. Señora Santos, sé que esto no soluciona el dolor que le hemos causado, pero quiero remediarlo. Por favor, permítame compensar a su familia por todos los problemas que le hemos causado. Me enderece y mira este hombre decente a los ojos. Señor Rodríguez, agradezco su amabilidad, pero no queremos su dinero. Lo único que siempre quisimos fue que su hijo tratara a mi hija con respeto y honestidad. No necesitamos que nos paguen por eso, solo necesitamos la decencia humana más básica. Roberto sonrió con tristeza. Y es usted una mujer extraordinaria, señora Santos. David fue un ingenuo al dejar ir a María. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado que sorprendió a todos en la sala. Fue entonces cuando, de repente, David cayó de rodillas allí mismo, en medio del salón de baile, frente a todos los invitados a la boda, sus padres y todos los demás. María, por favor. Gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Cometí un terrible error. Te amo a ti, no a Isabella. Quiero casarme contigo, no con ella. Por favor, dame otra oportunidad. Todo el salón quedó en silencio. Se oía caer en el filer. Todos los elegantes invitados a la boda se quedaron boquiabiertos, viendo a este hombre adulto suplicar de rodillas. María miró a David como si no pudiera creer lo que veía. David, ¿qué haces? Estoy luchando por ti, dijo David con la voz entrecortada. Tenías razón. Si de verdad te hubiera querido, debería haber luchado por ti desde el principio. Debí haber dicho a mi madre que eres más importante que los contactos profesionales o el estatus social. Estoy luchando por ti ahora. La señora Rodríguez parecía horrorizada. David, levántate. Estás haciendo el ridículo delante de todos. Pero David ignoró a su madre. Solo miró a María. Sé que te lastima. Sé que traición tu confianza. Pero te amo, María. Te he amado durante 3 años y te amaré el resto de mi vida. Por favor, cásate conmigo. Hoy. Ahora mismo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero no supe si eran de alegría o de tristeza. David, no hablas en serios. Hace 5 minutos, se suponía que te casarías con Isabella. Estaba cometiendo el mayor error de mi vida, dijo David. Isabella hizo bien, en irse. Vio en que clase de hombre me estaba convirtiendo y no quería saber nada de eso. Pero tú, María, has visto lo peor de mí y sigues aquí. Eso tiene que significar algo. El juez Morrison intervino. Hijo, esto es muy dramático, pero el matrimonio no se decide en un momento de pánico. Estos dos jóvenes necesitan tiempo para procesar lo sucedido. Pero David negó con la cabeza. No, su señoría. Ya perdí suficiente tiempo. Lastime a la mujer que amo porque fui demasiado débil para enfrentarme a mi familia. No quiero perder un minuto más. Roberto parecía dividido entre el orgullo y la preocupación por su hijo. David, ¿estás seguro? Hace 5 minutos, le dices a María que no encajaría en tu mundo. Me equivoco, papa.
Maria no necesita encajar en mi mundo. Yo necesito encajar en el suyo. Necesito convertirme en el tipo de hombre que merece su amor. Observe el rostro de mi hija, mientras David se abría a su corazón. Puede la guerra que se libraba en su interior, el amor que on sencha por él, luchando contra el dolor que lo había causado. David, dijo María en voz baja. ¿Cómo sé que no volverás a cambiar de opinión? ¿Cómo sé que mañana o la semana que viene no volverás a decidir que no soy lo suficientemente buena? David se levantó, y tomó las manos de María. ¿Por qué no soy el mismo hombre que fue demasiado cobarde para luchar por ti? Estos últimos días, vert alejarte, sabiendo que te había perdido, casi me mata. Me di cuenta de que nada de lo que mi madre quiere para me importa, si no te tengo. La SRA Rodríguez emitió un sonido de disgusto. Esto es ridículo. David, estás desperdiciando tu futuro por una chica que trabaja en un supermercado. Roberto se volvió hacia su esposa con fuego en la mirada. Carmen, si dices una sola palabra más cruel sobre esta familia, tú y yo vamos a tener una discusión pública que no ganarás. La boca de la señora Rodríguez se cerró de golpe. David no le quitó los ojos de encima a María. Sé que no merezco otra oportunidad. Sé que te rompí el corazón y te rompí la confianza. Pero si me aceptas, juro por mi vida que pasar cada día demostrando que soy digno de tu amor. Los invitados a la boda lo ven como si fuera una película. Algunas mujeres lo ven. Incluso algunos hombres parecen emocionados. María guardó silencio un buen rato, observando el rostro de David. Finalmente, habló. David, todavía te amo. Probablemente siempre lo haré. Pero el amor no basta. La confianza es más importante que el amor, y tú destruiste mi confianza en ti. El rostro de David se ensombreció. ¿Significa eso que no hay esperanza para nosotros? No digo eso, respondió María. Pero si quieres recuperar mi confianza, te llevará tiempo. Requerirá acciones, no solo palabras. Y requerirá que te conviertas en un hombre diferente del que me abandonó hace 3 días. David asintió con entusiasmo. Sí, lo que sí. Lo que sí. Primero, dijo María, tienes que disculpar con tu padre por mentir y con Isabella por usarla. David se volvió inmediatamente hacia Roberto. Papa, lamento haber mentido sobre María. Lamento haber sido demasiado débil para ser el hombre que me criaste para ser. Roberto asintió. Disculpa aceptada, hijo. Pero estoy de acuerdo con María. Tienes que demostrar que has cambiado. Entonces David sacó su teléfono. Necesito llamar a Isabella y disculparme como debido. Marcó el número de Isabella y cuando ella contestó, puso el teléfono en altavoz para que todos pudieran oír. Isabella, soy David. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito disculparme. La voz de Isabella sonaba cansada y triste. David, estoy en el aeropuerto. Vuelvo a Miami. No puedo ser parte de este lío. No te culpo, dijo David. Te mentí en todo. Te usé para intentar sentir mejor por haber lastimado a María. Mauritius honestidad. Y te mentí. Lo siento. Hubo un momento de silencio al teléfono. Entonces Isabella dijo, gracias por disculpar, David. Espero que tú y María puedan arreglar las cosas. Parece una buena persona que te quiere de verdad. Lo es, asintió David. Y yo también la amo. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándoselo. Después de que David colgó, María asintió con aprobación. Hizo lo correcto. ¿Qué más? Preguntó David. ¿Qué más necesitas que haga? María pensó un momento. Tienes que dejar claro a tu madre que si vuelve a faltar el respeto a mi familia,
Nos elegires a nosotros antes que a ella. Siempre. David ese giro para mirar a la Esere Rodriguez. Mama. Te quiero, pero Maria y su familia van a ser parte mi vida. Si no puedes tratarlos con respeto, no podrás ver mucho. La señora Rodriguez pareció sorprendida. David, no lo dirás en serios. Lo digo en serios. Dijo David con firmeza. La Esere Santos mi recibió en su casa como a un hijo. Maria me amo con todo su corazón. Tú les pagaste su bondad mintiéndoles y intentando robarles el dinero. Eso ese acabó ya. Roberto puso la mano en el hombro de su hijo. Estoy orgulloso de ti por decir eso, David. El juez Morrison volvió a intervenir. Todo esto es muy conmovedor, pero tenemos un salón lleno de invitados a la boda confundidos y sin que se celebra una boda. David miró a su alrededor a todos los que habían venido a volo casarse. Tiene razón su señoría. Todos vinieron aquí esperando una boda. Se volvió hacia María. Sé que dijiste que necesitabas tiempo para volver a confiar en mí, pero, al menos considerarías cenar conmigo esta noche? Podríamos empezar de cero, hacerlo bien esta vez. María sonrió, la primera sonrisa sincera que le veía en días. Creo que me gustaría. Los invitados a la boda empezaron a aplaudir y vitorear. Incluso el juez Morrison sonría. Pero entonces Patricia Williams se aclaró la garganta ruidosamente. Disculpen a todos. Siento interrumpir, pero tenemos un problema práctico. Tenemos una recepción con servicio completo para 200 personas, un pastel de bodas, un DJ y un salón de baile reservado hasta la medianoche. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Roberto sonrió. Y es fácil. Vamos a hacer una fiesta. ¿Una fiesta? Preguntó Patricia. Una celebración, aclaró Roberto. Celebramos que mi hijo recupera la cordura. Celebramos la fuerza y la dignidad de María. Celebramos que las familias se unánimes en lugar de separarse. Se giró para dirigirse a todos los invitados a la boda. Damas y caballeros, sé que vinieron aquí esperando una boda, pero en cambio pudieron presenciar algo aún más especial. Pudieron ver lo que sucede cuando el amor triunfa sobre el orgullo y el miedo. Por favor, quédense y ayúdenos a celebrarlo. La multitud aplaudió nuevamente y la gente comenzó a moverse hacia el salón de recepciones. Pero justo cuando todos se sentían bien y la crisis parecía haber terminado, la señora Rodriguez hizo algo que nos sorprendió a todos. Justo cuando todos se sentían bien y se dirigían al salón de recepción, la Sra. Rodriguez de repente agarró una copa de champagne a un camarero que pasaba y se la arrojó directamente a la cara de María. Todo esto es culpa tuya, gritó, con su cabello perfectamente peinado y el maquillaje caro corrido. Has puesto a mi hijo en mi contra. Lo has arruinado todo. El champán goteaba por el rostro de María y le manchaba el vestido. Todo el salón volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio parecía peligroso. La cara de Roberto se puso roja de ira. Carmen, ¿qué te pasa? Pero la Sra. Rodriguez no había terminado. Estaba sufriendo lo que mi abuela habría llamado un colapso total. Llevo 28 años planeando el futuro de David. 28 años asegurándome de que tuviera la mejor educación, los mejores contactos, las mejores oportunidades. Y don Nadia, lo vi a destruir todo. Señaló con un dedo tembloroso a María, que se limpiaba tranquilamente el champán de la cara con una servileta que alguien lo había entregado. ¿Crees que has ganado? Continuó la Sra. Rodriguez, con la voz cada vez más aguda y histérica. ¿Crees que David te quiere verdad? Solo se siente culpable. En unas semanas, cuando se le pase la culpa, se dará cuenta de lo que está diciendo por ti.
David se interpuso en el camino de María. Mama, para. Te estás avergonzando. Me estoy avergonzando. Rio la estaré Rodríguez, pero no fue una risa alegre. Tu eres quien está punto de tirar por la borda todo lo que he construido para esta familia. Fue entonces cuando yo mi heart. Di un paso adelante, y mira la estaré Rodríguez directamente a los ojos. Señora, he sido calada y educada todo este tiempo porque así me criaron. Pero tirar champion a mi hija y es cruzar una línea que no es y puede desviar. La estaré Rodríguez descargó su ira contra mí. Niset ocurre sermonarme. No eres nada. Tu hija no es nada. Trabajas en una tienda de comestibles. Tienes razón, dije con calma. Trabajo en una tienda de comestibles. Trabajo 40 horas a la semana empaquetando la compra y atendiendo a los clientes. ¿Y sabes qué? Estoy orgulloso de ese trabajo. Nunca he tenido que mentir, engañar y robar para pagar mis cuentas. Nunca he tenido que lastimar a nadie para sentirme importante. Los invitados a la boda presentaban este enfrentamiento como si tratase de un campeonato de boxeo. Cría mi hija para que fuera amable, honesta y fuerte. Continue. Tu criaste tu hijo para que fuera débil, deshonesto y cruel. ¿Quién de nosotros lo hizo mejor? La cara de la estaré Rodríguez palideció, luego se puso roja, luego morada. ¿Cómo te atreves? Oh, me atrevo, dije, con la voz cada vez más fuerte. Porque a diferencia de ti, no le temo a la verdad. La verdad es que eres tan inseguro de ti mismo que tienes que menospreciar a los demás para sentir mejor. La verdad es que te preocupa tanto lo que piensan los demás que olvidaste enseñarle a tu hijo a ser una buena persona. Roberto empezó a caminar hacia su esposa. Carmen basta. Tienes que disculpar con la señora Santos y María ahora mismo. No les pedir disculpas a estas personas, gritó la señora Rodríguez. Entonces tienes que dijo Roberto con firmeza. La estaré Rodríguez miró a su esposo como si no pudiera creer lo que oía. ¿También los estás eligiendo a ellos antes que a mí? Prefiero la decencia a la crueldad, respondió Roberto. Prefiero la amabilidad al esnobismo. Y no entiendes la diferencia, entonces sí, los prefiero a ellos antes que a ti. Por un momento, la estaré Rodríguez se quedó aliparada, observando a todos los presentes en el salón. Creo que finalmente se estaba dando cuenta de lo mal que se había portado, de cuánta gente había presenciado su colapso. Bien, dijo en voz baja, con una voz fría y amarga. Pero no vengas a llorar cuando este pequeño cuento de hadas se desmoron. No vengas a mí cuando David se dé cuenta de lo que ha perdido. Recogió su bolso y empezó a caminar hacia la salida. Pero antes de irse, se dio la vuelta una última vez. María, gritó, disfrútalo mientras dure. Pero recuerda, siempre ser la madre de David. Siempre ser parte de su vida. Y estar esperando el día en que recupera la cordura. Con eso, salió del salón de baile, dejando atrás una habitación llena de invitados conmocionados y una familia destrozada. El silencio que siguió fue denso y incómodo. Finalmente, David habló. Lo siento, les dijo a todos en la sala. Siento que hayan tenido que presentar eso. Siento que mi madre se portara tan mal. El juez Morrison se aclaró la garganta. Hijo, no eres responsable de las acciones de tu madre. Solo puedes controlar tu propio comportamiento. Roberto asintió con tristeza. David tiene razón. Les debo a todos una disculpa por el comportamiento de mi esposa. Fue inaceptable. María, que había permanecido calada durante todo el enfrentamiento, finalmente habló. Señor Rodríguez, no tiene por qué disculparse por su esposa.
Cada uno toma sus propias decisions. Ella decidió tirarme champion, pero usted decidió defenderme. Son dos options distintas. Roberto los sonrió a María con genuina calidez. Eres muy sabia, querida. Y muy indulgent. Intento serlo, respondió María. La iré yes como un veneno. Hirmos aquí en la puerta que a cualquier otra persona. No quiero llevar ese veneno conmigo. David miró a María con tanto amor y admiración en los ojos. Por eso te amo. Incluso después de todo lo que ha pasado, sigues pensando en el perdón en lugar de en la venganza. Bueno, dije, intentando animar el ambiente, tu madre desperdició una copa de champán en perfecto estado. En mi barrio, eso es un delito. Algunas personas así rieron entre dientes y pude sentir que la tensión en la sala comenzaba a disminuir. Patricia Williams se acercó con cautela. Disculpen, pero, ¿qué les gustaría hacer con la recepción? Todavía tenemos comida y música. Roberto aplaudió. Seguimos celebrando. De hecho, después de todo este drama, creo que la necesitamos más que nunca. Se giró para dirigirse a los invitados a la boda. Damas y caballeros, sé que esta no ha sido la boda que esperaban. Pero espero que se queden y nos ayuden a celebrar algo importante. El poder del amor y el perdón para superar el odio y los prejuicios. La multitud comenzó a moverse hacia el salón de recepción, hablando animadamente entre ellos sobre todo lo que acababan de presenciar. David tomó la mano de María. ¿Estás bien? Siento mucho que mi madre te haya tirado champán. María lo apretó la mano. Estoy bien, David. Se necesita algo más que champán derramado para hacerme daño. Lo manjas con tanta gracia, dijo David con admiración. No sé cómo mantuviste la calma. María sonrió. Mi mamá me enseñó que cuando alguien te muestra quién es realmente creole. Tu madre les mostró a todos exactamente quién es hoy. No necesito saber nada más sobre ella. Mientras caminábamos hacia la recepción, me sentí orgullosa de mi hija. Había enfrentado la crueldad y la traición con dignidad y fortaleza. Había perdonado sin ser débil y así había defendido sin ser cruel. La recepción fue realmente divertida. La comida estuvo deliciosa. La música estuvo buena y la gente pareció disfrutar a pesar del drama. David nunca se separó de María, y pude ver cómo se esforzaba por demostrar que había cambiado. El juez Morrison se me acercó durante la cena. Señora Santos, quería decir lo impresionada que estoy con usted y su hija. Ambas manejan una situación muy difícil con una gracia extraordinaria. Gracias, juez Morrison. Eso significa mucho viniendo de usted. Llevo 30 años celebrando bodas, continuó, y nunca he visto nada parecido a lo que ocurrió hoy. Pero tampoco he visto a una joven afrontar la traición y la crueldad con tanta dignidad como su hija. Eso lo heredó de su abuela, dije con orgullo. Mi madre siempre decía que la forma en que tratas a la gente cuando estás enfadado demuestra tu verdadero carácter. El juez Morrison asintió. Su madre era una mujer sabia. A medida que avanzaba la velada, observa David y María conversando en voz baja en su mesa. Parecen seriosos, como si estuvieran teniendo una conversación importante sobre su futuro. Finalmente, David se levantó y le pidió al DJ que bajara la música. Tenía algo que decirles a todos. Damas y caballeros, anunció David, sé que hoy no fue como nadie esperaba. Pero aprendí algo importante sobre el amor, la familia y el tipo de hombre que quiero ser. La sala quedó en silencio mientras todos escuchaban. Aprendí que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que tomas a diario. Aprendí que la familia no se trata solo de sangre, sino de las personas que te apoyan y creen en ti.
Y aprendí que ser un buen hombre significa defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Se giro para mirar a María. Tengo mucho trabajo por hacer para recuperar su confianza. Pero me ha dado la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que es merece. Y no voy a desperdiciarla. La multitud aplaudió y me sentí esperanzado por primera vez en días. Pero entonces, justo cuando la fiesta estaba llegando a su fin y la gente comenzaba a despedirse, sucedió algo que nadie vio venir. Justo cuando la gente comenzaba a despedirse y la fiesta estaba llegando a su fin, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe y la Sra. Rodríguez regresó marchando. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había dos policías, y un hombre con un traje caro que lavaba un maletín. Ahí estaban oficials. La Sra. Rodríguez no señaló directamente a María y a mí. Esas son las mujeres que han estado amenazando y acosando a mi familia. Todos en el salón de recepción dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando. La música se detuvo. Las conversaciones se detuvieron. Incluso los camareros dejaron de recoger las mesas. Una de las policías, una mujer alta de mirada amable, se acercó a nosotros. Señora, soy la agente Rodríguez, no tengo parentesco, dijo con una leve sonrisa. ¿Recibimos una denuncia de que han estado amenazando a esta familia? Sentí que el corazón se me aceleraba. Oficial, no hemos amenazado a nadie. Solo intentamos recuperar el dinero de una boda que no se celebró. La Sra. Rodríguez dio un paso al frente dramáticamente. Nos han estado acosando todo el día. Se colaron en nuestra boda privada, armaron un escándalo y amenazaron con arruinar nuestra reputación. El hombre del maletín lo abrió y sacó unos papeles. Soy el abogado Michael Chen, representante de la familia Rodríguez. Tenemos testigos que oyeron a estas mujeres profiriendo amenazas de violencia y extorsión. El juez Morrison, que observaba con creciente enojo el desarrollo de la situación, dio un paso al frente. Un momento. Levo aquí todo el día y no he oído a nadie amenazar. Su señoría, dijo el abogado Chen, con el debido respeto, y es posible que no haya escuchado todo lo que se dijo. Roberto parecía confundido y enojado. Carmen, ¿qué haces? ¿Por qué llamaste a la policía? Estoy protegiendo a nuestra familia, respondió la Sra. Rodríguez. Estas personas han estado intentando extorsionarnos. Han estado haciendo escenas y avergonzándonos en público. Esto tiene que parar. El oficial Rodríguez recorrió la sala con la mirada. ¿Hay alguien más aquí que haya presenciado amenazas? Varios invitados a la boda comenzaron a hablar a la vez. Estuve aquí todo el tiempo y no escuché ninguna amenaza. La familia Santos fue muy educada, incluso cuando los insultaban. Si alguien estaba haciendo amenazas, era la señora Rodríguez. Patricia Williams, la organizadora de bodas, dio un paso al frente nerviosa. Agent, puedo confirmar que la Sra. Santos firmó contratos por $300,000, pero definitivamente hubo cierta confusión sobre quién debía pagar qué. El abogado Chen sonrió con suficiencia. Exactamente. La Sra. Santos firmó contratos legales y ahora intenta evadir el pago con amenazas y disturbios públicos. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla. ¿Cómo es posible que pedir justicia se convirtiera en cargos criminales? Pero, entonces ocurrió algo maravilloso. El juez Morrison sacó su propio teléfono. Oficial Rodríguez, creo que necesito ver esto, dijo. He estado grabando fragmentos de lo ocurrido hoy en mi teléfono, incluyendo a la Sra. Carmen Rodríguez lanzando el champion a esta joven y profiriendo sus propias amenazas. La cara de la Sra. Rodríguez palideció.
¿Estabas grabando? Empieza a grabar cuando la situación se puso tensa. Por si acaso surgen problemas legales más adelante. Explicó el juez Morrison. Y me alegro de haberlo hecho, porque este video muestra claramente quién amenazaba y quién era el amenazado. Reprodujo el video en su teléfono y todos pudieron escuchar a la SRA Rodríguez gritando a María y a mí, mandándonos nada, y diciendo que nos arrepentiríamos de traicionar a su familia. La agente Rodríguez escuchó la grabación con expresión seria. Luego miró a la SRA Rodríguez. Señora, por lo que oigo, parece que fue usted quien amenazó, no estas señoras. Eso no es. Solo estaba defendiendo a mi familia. Balbució la señora Rodríguez. Arrojando champán a alguien y amenazándolo, preguntó el agente Rodríguez. Señora, eso podría considerarse agresión. Roberto S. interpuso entre su esposa y el policía. Oficial, le pido disculpas por hacer perder el tiempo. Mi esposa está molesta por asuntos familiares, y así de yo lavar por las emociones. Aquí nadie quiere presentar cargos contra nadie. Pero la agente Rodríguez negó con la cabeza. Señor Rodríguez, su esposa nos llamó aquí alegando que estas mujeres cometieron delitos. Ahora tengo pruebas de que podría haber cometido una agresión y presentado una denuncia falsa. Tengo que tomar esto en serio. La SRA Rodríguez parecía presa del pánico. Quiero retirar la denuncia. No quiero presentar más cargos. Y es demasiado tarde para eso, señora. Explicó el agente Rodríguez. Una vez que estemos investigando, tenemos que completar la investigación. El abogado chin parecía muy incómodo. Agente, quizás todo esto sea un gran malentendido. Las disputas familiares pueden volverse emotivas. Señor Chen, ¿me está diciendo que su cliente presentó una denuncia policial falsa? Preguntó el agente Rodríguez con severidad. El abogado empezó a rebuscar entre sus papeles con nerviosismo. No intencionalmente, claro. Quizás simplemente estaba confundida sobre que constituye una amenaza. Via la SRA Rodríguez darse cuenta de que su plan de arrestarnos lo estaba saliendo mal. Miró desesperada a su alrededor, como si esperara que alguien la rescatara. David finalmente habló. Agente, esta es mi madre. Ha estado muy estresada, hoy y tomó muy malas decisiones. Pero no creo que nadie aquí quiera verlo arrestada. El oficial Rodríguez miró a David con respeto. Es muy generoso, de tu parte, hijo. Pero tu madre malgastó el tiempo y los recursos de la policía con acusaciones falsas. Eso es un asunto serio. María dio un paso adelante en silencio. Oficial, ¿puedo decir algo? Por supuesto, señorita. María miró directamente a la señora Rodríguez y cuando habló, su voz era tranquila y fuerte. Señora Rodríguez, intento que nos arresten a mi madre y a mí porque está enojada porque su plan no funcionó. Quería humilarnos y asustarnos para que nos fuéramos sin hacer ruido. Pero esto es lo que no entiende. No le tenemos miedo. La señora Rodríguez abrió la boca para interrumpir, pero María levantó la mano. Oh no, he terminado. Mi terras champán, la más basura a mi familia, intentes robarnos el dinero y ahora intentes que nos arresten con cargos falsos. Pero a pesar de todo eso, voy a hacer algo que tú nunca harías. Voy a mostrar compasión. Se volvió hacia el agente Rodríguez. Agente, no quiero presentar cargos contra la SRA Rodríguez. Ya les ha demostrado a todos aquí la clase de persona que es. Y es sufficient castigo. El salón de baile quedó en completo silencio. Incluso la señora Rodríguez miraba a María con asombro. El oficial Rodríguez asintió con aprobación. Es muy maduro de su parte, señorita.
Pero la Sra Rodriguez on db entender que presentar denuncias policiales falsas un delito. Voy a advertir esta vez, pero si no citan aquí de nuevo por acusaciones falsas, habrá consecuencias. Se volvió hacia la Sra Rodriguez con expresión severa. Señora, tiene que dejar de acosar a esta gente. Han sido más amables con usted de lo que merece. No nos obligue a volver aquí. La señora Rodriguez sintió débilmente, parecía un globo desinflado. El abogado canceló rápidamente su maletín. Creo que este asunto está resuelto. Señora Rodriguez, deberíamos irnos. Cuando los policías y el abogado comenzaron a retirarse, Roberto llamó a su esposa. Carmen espera. Ella se dio la vuelta con esperanza en sus ojos de que tal vez su marido iba por la. Pero la expresión de Roberto era fría y decepcionada. Haz las maletas. Te quiero fuera de casa esta noche. La señora Rodriguez pareció sorprendida. Roberto, no hablas en serios. Nunca he sido tan serios en mi vida, respondió Roberto. No viviré con alguien que intenta restaurar inocentes por despecho. No me casaré con alguien sin decencia y bondad en el corazón. Pero Roberto, soy tu esposa. Llevamos 30 años casados. Y en 30 años, nunca me di cuenta de lo cruel que podía ser, dijo Roberto con tristeza. Lo que hiciste hoy, a la familia de María, a nuestro hijo, a todos aquí, es imperdonable. La señora Rodriguez empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y frustración. Bien, gritó. Pero no crees que esto se acabó. Conseguir al mejor abogado de divorcios del Estado. Te quitaré la mitad de todo lo que tienes. Roberto sonrió con tristeza. Carmen, puedes tomar el dinero que quieras. Pero nunca recuperarás el respeto que perdiste hoy. Nunca recuperarás la forma en que la gente te mira ahora. Dicho esto, la Sra Rodriguez salió furiosa del salón por segunda vez ese día. Pero esta vez, presencia que no volvería. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás silencios que habíamos tenido ese día. Este se sintió como un alivio, como una tormenta que finalmente pasaba. David se acercó a su padre y le puso la mano en el hombro a Roberto. Papá, siento mucho lo de mamá. Siento que hayas tenido que tomar esa decisión. Roberto negó con la cabeza. Yo no tomé esa decisión, hijo. Ella la tomó cuando decidió que tener la razón era más importante que ser amable. Se volvió hacia María y hacia mí con una mirada cálida y sincera. Señora Santos, María, espero que algún día puedan perdonar a mi familia por el dolor que les hemos causado. Señor Rodríguez, dije con dulzura, su familia no nos causó dolor. Su esposa sí. Usted y David son buenos hombres que se vieron envueltos en una mala situación. Gracias por decir eso, respondió Roberto. Significa mucho más de lo que crees. Cuando los invitados restantes finalmente comenzaron a irse, me di cuenta de que este día, que había comenzado como el peor día de nuestras vidas, estaba terminando con algo inesperado. Cuando los invitados restantes finalmente comenzaron a irse, me di cuenta de que este día, que había comenzado como el peor día de nuestras vidas, terminaría con algo inesperado. Esperanza. David y María estaban sentados en una mesa de la esquina, hablando en voz baja pero seria sobre su futuro. Roberto ayudaba al personal del hotel a limpiar, insistiendo en pagar todo a pesar de nuestras protestas. Yo estaba allí de pie observándolo todo, sintiéndome como si acabara de vivir el día más dramático de mi vida. El juez Morrison se acercó a mí una última vez antes de irse. Señora Santos, he estado pensando en todo lo que pasó, hoy y quiero que sepa algo importante. ¿Qué es eso, juez?
2 Hija, han demostrado más character y dignidad en un día que la mayoría de la gente en toda su vida deberían estar muy orgullosos. Gracias, Juez Morrison. Eso significa mucho para mí. Me estrecho la mano con cariño. Si alguna vez necesitas algo, asesoramiento legal, una recomendación lo que sí, no dudes en llamarme. Tras la salida del Juez Morrison, Patricia Williams me acercó nerviosa. Lavaba un cheque en la mano. Señora Santos, he hablado con el señor Rodríguez y hemos acordado que su familia debe ser compensada por todos los problemas que le han hecho pasar. Mir el cheque y abrí los ojos de par en par. Era por $50.000. No puedo aceptar esto. Dije, intentando devolver el cheque. Por favor, dijo Patricia. No es caridad. Es una disculpa. El señor Rodríguez insistió, y sinceramente, después de presentar lo que pasó hoy, creo que es lo más concrex. Roberto se acercó a nosotros. Señora Santos, por favor, acepte el dinero. Considérelo un pago por las lecciones que lo enseñó hoy mi familia sobre la bondad, el perdón y la dignidad. Volví a mirar el cheque. $50,000 era más dinero del que jamás había visto en un solo momento. Pagaría la casa, arreglaría nuestro viejo coche y le daría a María la oportunidad de volver a estudiar como siempre había soñado. ¿Estás seguro de esto? Lo preguntó Roberto. Nunca he estado más seguro de nada, respondió. Mi esposo le costó a su familia mucho más que dinero hoy. Les costó tranquilidad, dignidad y confianza. Es lo menos que puedo hacer. Acepte el cheque con lágrimas en los ojos. Gracias, señor Rodríguez. Esto nos cambiará la vida. Bien, sonrió. Es justo lo que esperaba. Mientras Patricia Williams terminaba de empacar sus cosas, volvió hacia María. Señorita Santos, quiero disculparme por mi participación en este lío. Debí haber cuestionado los preparativos con más cuidado. Debí haber protegido mejor a su familia. Gracias por decir eso, respondió María con amabilidad. Hoy todos aprendemos algo sobre ser más cuidadosos con la confianza. Patricia asintió. Si alguna vez decides planear otra boda, quizá el año que viene, cuando todo se haya acomodado, será un honor para mí ayudar a hacerlo bien. Sin costo alguno. María miró a David, que hablaba en voz baja con su padre. Quizás algún día. Pero ese día liga, será muy diferente a hoy. ¿En qué sentido es diferente? Le preguntó mi hija. María sonrió. Más pequeño. Más sencillo. Más amor y menos ostentación. Cuando el personal del hotel terminó de limpiar el salón de baile, David y Roberto se acercaron a nosotros. Señora Santos María, dijo David, sé que tengo mucho trabajo por hacer para recuperar su confianza. Pero quiero que sepa que hoy me cambió. Ver como mi madre la trataba, y luego ver con qué gracia lo manejo me mostró el tipo de hombre que quiero ser. ¿Y qué clase de hombre es ese? Preguntó María. El tipo que lucha por quien incluso cuando es difícil. El tipo que prioriza la bondad sobre el estatus. El tipo que cumple sus promesas pase lo que pase. Roberto asintió con aprobación ante las palabras de su hijo. David, estoy orgulloso de ti por finalmente defender lo que es correcto. Aprendí de los mejores, respondió David, mirándonos a María y a mí. Estas mujeres me enseñaron lo que es la verdadera fuerza. Mientras nos preparábamos para salir del hotel, David le preguntó a María si podía llevarnos a casa. No creo que sea buena idea, dijo María con dulzura. Necesito tiempo para procesar todo lo que pasó hoy. David pareció decepcionado, pero asintió. Entiendo. ¿Puedo llamar mañana? En unos días, respondió María. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto.
Tome to do el tiempo que necesites. Roberto ese ofreció a llevarnos a casa, y aceptamos agradecidos. Durante el viaje, ese disculpo una y otra vez por el comportamiento de su esposa. Señor Rodríguez, no tiene por qué seguir disculpandos. Dije finalmente. Usted no es responsable de las decisiones de su esposa. Pero soy responsable de no haberla detenido antes, respondió Roberto. Sabía que podía ser presumida y prejuiciosa, pero nunca me di cuenta de que pudiera ser tan cruel. Debí haber protegido a ti y a María de ella. Cuando llegamos a nuestra casita, Roberto nos acompañó hasta la puerta. Señora Santos, espero que sepa que usted y María siempre serán bienvenidas en mi casa. Son como mi familia, pase lo que pase entre David y María. Gracias, señor Rodríguez. Eso significa todo para nosotros. Después de que Roberto se fue, María y yo nos sentamos en nuestro viejo sofá en nuestra pequeña sala de estar, ambos sintiéndonos emocionalmente agotados. Mamá, no puedo creer todo lo que pasó hoy, dijo María, apoyándose en mi hombro. Lo sé, cariño. Parece que vivimos una película entera. ¿Estás bien? Sé que esto también fue duro para ti. Pense en su pregunta. ¿Sabes qué? Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Hoy aprendí que somos más fuertes de lo que creía. ¿Qué quieres decir? Paimos por lo peor que podría imaginar. Nos mentirán, nos engañarán, nos humillarán y nos atacarán. Pero no nos volvamos amargados en y malos. No perdamos nuestra dignidad en y nuestra bondad. Eso me enorgullece de quien somos. María guardó silencio un momento. ¿Qué crees que debería hacer con David? ¿Qué te dice tu corazón? Mi corazón dice que todavía lo amo. Pero mi cerebro dice que aún no puedo confiar en él. Entonces escúchalos a ambos, lo aconsejo. Ámalo, pero protege también. Has que demostrar que realmente ha cambiado antes de volver a entregarlo todo tu corazón. ¿Eso es lo que harías? Lo sonreí a mi hija. Cariño, te creí para que fueras más inteligente que yo. Decadas lo que decadas, te apoyo. 3 días después, David llamó a María, tal como lo había prometido. Hablaron durante 2 horas sobre todo lo sucedido y sus deseos para el futuro. Es diferente, mamá. Me dijo María después de la llamada. Parece el David del que me enamoré hace 3 años, antes de que su madre empezara a envenenarlo. ¿Qué le dijiste? Le dije que cenaría con él la semana que viene. Solo una cena, para ver si realmente ha cambiado. Durante los meses siguientes, David hizo todo lo posible por demostrar que era otra persona. Consiguió su propio apartamento, lejos de la influencia de su familia. Empezó a ser voluntario en un albergue para personas sin hogar. Lavaba a María citas sencillas. Paseos por el parque, cenas en pequeños restaurantes, noches de cine en nuestra casa. Lo más importante es que nunca se quejó de que su madre estuviera fuera de su vida en intento poner excusas por su comportamiento. Roberto solicitó el divorcio 3 semanas después del desastre de la boda. Dijo que se dio cuenta de que, después de 30 años de matrimonio, no conoce realmente a la mujer con la que se había casado. Pense que simplemente era muy exigente con el estado social, nos dijo durante una de sus visitas. No me di cuenta de que no tenía capacidad para ser amable con las personas que consideraba inferiores. 6 meses después de aquella terrible boda, David lo volvió a proponer matrimonio a María. Pero esta vez fue diferente. No la llevó a un restaurante elegante. En cambio, vino en nuestra casita un domingo por la tarde mientras yo preparaba la cena. Se sentó a la mesa de la cocina y me pidió permiso para casarme con mi hija. Señora Santos, dijo, sé que no merezco otra oportunidad. Pero si me lo permite,
Mi gustaría pasar el resto de mi vida asegurándome de que María nunca se arrepienta de haberme dado una. Mira este joven que había crecido tanto en tan solo 6 meses. David, me permites que pondres a María primero, incluso cuando sea difícil. Permito. Permites defenderla contra cualquiera que intente hacer daño, incluso si tu propia familia? Permito. Permites ser honesto con ella, incluso cuando la verdad se dura? Permito. Mira mi hija, que sonríe con lágrimas en los ojos. Entonces tienes mi bendición. La boda que planeamos esta vez fue completamente diferente. La celebramos en nuestra pequeña iglesia, solo con nuestros familiares y amigos más cercanos. María lavaba un sencillo vestido blanco que costó $50 en lugar de 5,000. Las flores eran del supermercado donde trabajaba, arregladas por la mejor amiga de María en lugar de una floristería sofisticada. Roberto acompañó a María al altar, ya que su padre había fallecido años atrás. El juez Morrison ofició la ceremonia. Costó menos de $1,000, pero fue la boda más hermosa que jamás había visto. Porque esta vez, se trataba de amor en lugar de presumir. Esta vez, se trataba de dos personas que habían aprendido que las cosas más importantes de la vida no se compran con dinero. Durante su discurso de boda, David dijo algo que nunca olvidar. Durante su discurso de boda, David dijo algo que nunca olvidar. Hace un año, creía que ser hombre significaba poseer las cosas más caras y impresionar a la gente adecuada. Creía que el amor era algo que se podía planear y controlar, como un negocio. Estaba equivocado en todo. Miró a María con un amor puro en los ojos. Esta hermosa mujer me enseñó que ser un hombre de verdad significa cumplir tu palabra, incluso cuando te cuesta algo. Significa elegir el amor por encima de la comodidad, la verdad por encima de la conveniencia y el carácter por encima de la reputación. La pequeña multitud en nuestra pequeña iglesia estaba completamente en silencio, atenta a cada palabra. María pudo haber optado por la venganza cuando la traición. Pudo haber sido amargado y cruel. En cambio, optó por el perdón y me dio la oportunidad de convertirme en el hombre que debí haber sido desde el principio. Ese es el tipo de persona con la que me case. Alguien que hace que todos a su alrededor sean mejores simplemente siendo ella misma. David se giró para mirarme. Y la SRA Santos me enseñó lo que es la verdadera fuerza. Cuando mi familia intentó aplastar su espíritu, ella se mantuvo firme. Cuando intentaron robar su dinero, se defendió con dignidad. Cuando intentaron humillarla, respondió con gracia. Mi honra la marla mi suegra. Empieza a llorar de alegría, y no era la única. Hasta Roberto se secaba los ojos. Lo más importante, continuó David, estas dos mujeres increíbles me enseñaron que no se puede comprar la clase, en la integridad, en heredar el carácter. Esas cosas vienen de dentro y valen más que todo el dinero del mundo. Cuando David terminó su discurso, toda la iglesia estalló en aplausos. Pero la verdadera celebración apenas comenzaba. Celebramos la recepción en el sótano de la iglesia, con comida preparada por las mismas feligreses. No hubo DJ de lujo, solo Roberto tocando la guitarra y cantando viejas canciones de amor en español. No hubo fotógrafo caro, solo mi hermana Carmen tomando fotos con su teléfono. Pero todos sonrían, riendo y estaban genuinamente felices de estar allí. Fue perfecto. Durante la recepción, Roberto me tomó apart para tener una conversación privada. Elena, dijo, había comenzado a llamarme por mi nombre después de meses de visitar en nuestra familia. Tengo algo que quiero dar. Me entregó un sobre. Dentro había la escritura de una casa pequeña en un bonito barrio al otro lado de la ciudad. Roberto, ¿qué es esto? Preguntó confundido.
es un regalo de bodas para María y David. Pero te lo doy porque quiero que tengas la última palabra sobre si lo aceptan o no. Me quid mirando la escritura. ¿Les vas a dar una casa? No es una casa grande en esta, en el barrio, más elegante. Pero es segura, está limpia y es suya sin conditions. Sin hipoteca, sin alquiler, sin conditions. Me sentí abrumado. Roberto, esto es demasiado. No podemos aceptarlo. Elena, por favor. Déjame hacerlo. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, y solo puedo dejárselo a David. Déjame ayudarlos a empezar su matrimonio sin estrés financiero. Lo pensé detenidamente. Esto no era como el desastre de la boda, donde la SRA Rodríguez usó dinero para intentar controlar a la gente. Roberto realmente quería ayudar a su hijo y a su nueva nuera a construir una buena vida juntos. ¿Estás seguro de que no hay conditions? Pregunt. La única condición es que sean felices, sonrió Roberto. Tomé mi decisión. Entonces sí, aceptamos. Pero con una condición. ¿Qué es eso? Tienes que dejarme cocinar la cena todos los domingos. Ahora son familia, y la familia no come sola. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. Sería un honor. Cuando les contamos a María y David sobre la casa, María se echó a llorar de inmediato. Pero esta vez, fueron lágrimas de alegría y gratitud, no de dolor y traición. Papa Roberto, dijo María, había comenzado a llamarlo papa después de que se finalizó el divorcio. ¿Cómo podríamos agradecer? Siendo felices, respondió Roberto simplemente. Amandos como se llaman ahora por el resto de sus vidas. Ese es todo el agradecimiento que necesito. A medida que la noche se acercaba al final y los invitados se marcaban a casa, me puse a pensar en todo lo que había sucedido durante el último año. Habíamos pasado del peor día de nuestras vidas a uno de los mejores. El juez Morrison se acercó a despedirse. Elena, quería que supieras que les he estado contando a todos mis conocidos lo que pasó en esa primera boda. Tu historia ha inspirado a mucha gente. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que la gente habla de cómo tú y María manejran esa situación. Cómo eligieron la dignidad en lugar de la venganza, el perdón en lugar de la amargura. Se han convertido en héroes locales sin siquiera saberlo. Me sentí avergonzado. No hicimos nada especial, juez Morrison. Solo intentamos ser personas decentes en una situación difícil. Eso es precisamente lo que lo hizo especial, sonrió. En un mundo donde todos quieren vengarse, tú eliges mayor. Después de que todos los invitados se fueron a casa, solo quedamos nuestra pequeña familia en el sótano de la iglesia. Yo, María, David y Roberto. Nos sentamos alrededor de una de las mesas, compartiendo las sobras del pastel de bodas, y hablando del futuro. Mamá, dijo María, ¿cuál crees que fue la lección más importante de toda esta experiencia? Pensé detenidamente en su pregunta. Habían pasado tantas cosas, y todos habíamos aprendido muchísimo. Creo que la lección más importante es que tu carácter se pone a prueba no cuando las cosas ven bien, sino cuando se desmoronan. Cualquiera puede ser amable cuando la vida es fácil. La verdadera prueba es si puedes seguir siendo amable cuando la gente te trata con crueldad. David asintió pensativo. Reprob ese examen la primera vez. Pero la segunda vez lo aprobaste, lo record. Eso es lo que importa. Roberto levantó su vaso de punch. Quiero brindar. Todos levantamos nuestras copas. Para Elena y María Santos, dijo Roberto, quienes lo enseñaron a un viejo empresario y a su hijo mamado que las mejores cosas de la vida no son cosas en absoluto. Son las personas que te aman,
la integridad que mantienes y la bondad que muestras a los demás. A la familia, anadio Maria, tanto a la que uno pertenece como a la que uno elige. Por las segundas oportunidades, dijo David. Y por las personas que son lo suficientemente valientes para brindarlas. Y amar, termen, que siempre triunfa al final, aunque al principio no lo parezca. Chocamos nuestras copas, y seni una profunda sensación de paz y felicidad. Hace un año, pensé que la familia Rodríguez nos iba a destruir. En cambio, nos ayudaron a descubrir lo fuertes que realmente éramos. Maria y David se mudaron a su nueva casa un mes después. Les ayudé a pintar las paredes y a plantar un pequeño jardín en el patio trasero. Era una casa modesta, pero llena de amor y risas. Roberto cumplió su promesa de las cenas dominicales. Todas las semanas venía a mi casa y cocinábamos juntos. El compartir recetas de sus viajes y yo lo enseñaba las comidas sencillas y reconfortantes que mi madre me había enseñado. 6 meses después de la boda, recibimos una noticia inesperada. La Sra. Rodríguez se había mudado a otro estado y se había casado con un hombre mayor y adinerado que había conocido a través de su abogado. Roberto nos mostró el anuncio de la boda en el periódico. ¿Estás triste? Le pregunté. Roberto negó con la cabeza. Me siento aliviado. Espero que sea feliz con su nuevo esposo. Y espero que haya aprendido a ser más amable con la gente. ¿Crees que lo tiene? Preguntó María. Lo dudo, dijo Roberto con sinceridad. Pero la gente puede cambiar esa de verdad queer. Mira a David. David, que me ayudaba a lavar los platos, sonrió. Tuve buenos profesores. Un año después de la boda real de María y David, vinieron a mí con una noticia maravillosa. María estaba embarazada. Mamá, dijo radiante felicidad, vas a ser abuela. Empieza a llorar de inmediato. Ay, mi bebé. Qué noticia tan maravillosa. David me abrazó fuerte. Señora Santos, le prometo que nuestros hijos conocerán la fuerza y la bondad de su abuela. Les contaremos la historia de cómo usted se enfrentó a los acosadores con dignidad y gracia. Y cómo le enseñaste a su padre a ser un mejor hombre, añadió Roberto. Cuando nació la pequeña Elena Rodríguez Santos, sí, le pusieron mi nombre, sostuve ese pequeño bebé, y pensé en todas las lecciones que quería enseñarle. Quería enseñarle que el dinero no te hace importante, sino como tratas a los demás. Quería enseñarle que, cuando alguien te muestra su verdadero carácter, debes creerlo. Quería enseñarle que perdonar no significa dejar que te lastimen, sino no dejar que sus acciones te envenenen el corazón. Lo más importante es que quería enseñarle que el amor siempre triunfa, incluso cuando tarda más de lo que uno cree. Mientras escribo esta historia, la pequeña Elena tiene 3 años y muestra la fortaleza de la familia Santos y la inteligencia de la familia Rodríguez. Es amable con todos los que conoce, defiende a otros niños que sufren acoso y tiene a su abuelo Roberto en la palma de su mano. A veces la gente me pregunta si alguna vez me arrepiento de haber dado una segunda oportunidad a David o si desearía habernos vengado de la Sra. Rodríguez, en lugar de elegir el perdón. La respuesta es sencilla. No. La venganza nos habría amargado y enojado. El perdón nos hizo más fuertes y felices. La Sra. Rodríguez nos ha robado un día de vida con su crueldad. Si hubiéramos elegido la venganza, también lo habríamos dado el resto de nuestros días. En cambio, elegimos construir algo hermoso de las cenizas de su maldad. David se convirtió en el hombre que siempre estuvo destinado a ser. María aprendió que era más fuerte de lo que jamás imaginó. Roberto descubrió que la familia se trata de amor, no de sangre.
Yo aprendi que a veces las peores cosas que nos pasan nos llevan a lo mejor de la vida. La lección más importante de todas? Tu familia no puede cancelar tu invitación a la felicidad. Solo tú puedes hacerlo. Elegimos mantener nuestra invitación, sin importar lo que digan o hicieran los demás. Así, amigos míos, y es como un desastre se convirtió en una bendición, como los enemigos se convirtieron en familia y como una boda que nunca se llevó a cabo condujo a la mejor historia de amor de la que he formado parte. A veces la vida te da exactamente lo que necesitas, incluso cuando no se parece en nada a lo que querías. Gracias por acompañarme en este increíble viaje con Elena, María, David y la familia Rodríguez. Esta historia nos recuerda que la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba nuestro carácter cuando menos lo esperamos. Elena y María pudieron haber elegido la amargura y la venganza, pero en cambio eligieron la dignidad y el perdón. Miren que bien salió todo al final. La lección más poderosa que tu valor no se determina por cuánto dinero tengas en aquellos círculos social pertenezcas. Se determina por cómo tratas a los demás, especialmente cuando no pueden hacer nada por ti a cambio. Elena demostró que un empleado de supermercado puede tener más clase y carácter que alguien con todo el dinero del mundo. Esto es lo que quiero que recuerdes. Cuando las personas te muestran quién son realmente, créelas la primera vez. Pero recuerda también que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Solo mira la transformación de David. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar sobre el poder del perdón y las segundas oportunidades, suscribid. Tu apoyo significa muchísimo para mí y me ayuda a compartir contigo más historias inspiradoras como la de Elena. Este es mi reto. La próxima vez que alguien te trade injustamente preguntate, ¿qué haría Elena Santos? Elige la dignidad sobre el drama, la amabilidad sobre la crueldad, y observa cómo cambia no solo la situación, sino también la persona en la que te conviertes. No olvides dar me gusta a esta historia si te conmovió, compartirla con alguien que necesite escuchar sobre el poder de defender con gracia y comenta a continuación. Quiero saber de una ocasión en la que elegiste el perdón, en lugar de la venganza o cuando la amabilidad de alguien cambió tu perspectiva. Recuerda, tu invitación a la felicidad solo puede ser cancelada por ti. Consérvala, protegila y úsala para construir la vida hermosa que mereces. Hasta la próxima. Seguid eligiendo el amor. Seguid eligiendo la bondad y seguid creando que cada final pueda convertirse en un nuevo comienzo. Suscribid para conocer más historias inspiradoras que nos recuerden lo que realmente importa en la vida.